Just wanted to check that whether audio is there. Just wanted to check that whether audio is there. May I please know who has joined? If you could please comment like who has joined. कोण जॉईन झाले कळेल का? म्हणजे ऍक्च्युअली मी कोणाला लिंकच शेअर नाही केली. आय हॅव नॉट शेअर्ड द लिंक विथ एनीवन, सो आय एम नॉट शुअर. द वन हू हॅज जॉईन्ड हॅज लेफ्ट. मे बी त्यांना वाटलं मी चुकून जॉईन झालं काय. एनिवेज, I'll just start in a moment. हो हाय कार्तिक, तुमच्या मॉड्यूलचं नाही घेणार आहे बरं कमी. 11वीचं घेतोय. कोणी 11वीच्या असतील तर लिंक शेअर कर. तुम्हाला फर्स्ट युनिट आहे ना मला वाटतं टेस्टला. फक्त एक काम कर, तू जर ऐकणार असलं तर काही प्रॉब्लेम आला, आवाज बंद झाला तर मला कॉल करशील कार्तिक का? तुला आहे का वेळ अर्धा तास? ओके, थँक्यू. तर तुझ्या भरोश्यावर आता आय विल स्टार्ट. सो मागच्या ऍक्च्युली व्हिडिओमध्ये मी पूर्ण प्लांट ग्रोथ घेतलेला आहे, तर आज मी फक्त एक ओव्हरव्ह्यू घेणार आहे. राईट, वी आर गोइंग टू ओनली वॉच आउट फॉर व्हॉट यू कॉल एज द थिंग्स इन लाईक हॉर्मोन्स अँड ऑल. मागच्या व्हिडिओमध्ये आवाज मला वाटतं माझा ते गेला होता, म्हणून हा पार्ट थोडासा राहिलाय. तर पटकन आता उद्या टेस्ट आहे म्हणून एक पटकन क्विकली एक ओव्हरव्ह्यू. फक्त हे आपले 1 2 3 4 5 मला ते पण आठवत नव्हतं. 5 हॉर्मोन्स जे आहेत राईट, त्यांचा एक आपण क्विक ओव्हरव्ह्यू घेऊयात. मला माहिती थोडा लाईटचा इश्यू आहे माझ्याकडे. एनिवेज लवकरच करू तो पण सॉर्ट आउट. ऑक्झिन म्हणजे तुम्हाला सांगतो 2-3 गोष्टी ज्या लक्षात ठेवायच्यात की ऑक्झिन मीन्स टू ग्रो. माझा वेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्झिन, तो ऑक्झिनचा तसा शब्दशः अर्थ ग्रीक मध्ये होतो टू ग्रो. पहिला ऑक्झिन जो कुठून आयसोलेट झाला असेल तर दॅट इज ह्युमन युरिन. रिमेंबर, दी ऑक्झिन्स वेर आयसोलेटेड फ्रॉम ह्युमन युरिन, राईट? सो this particular auxin, as I told, they were isolated from human urine, right? So source या ऑक्झिनचं काय? तुमचं ह्युमनचं युरिन, राईट? इंडॉल ऍसिटिक ऍसिड आणि इंडॉल ब्युट्रिक ऍसिड लक्षात घ्या, हे नॅचरल ऑक्झिन्स आहेत है ना. ग्रोईंग एपेक्सेस वर ते ग्रो होतात, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, जिथं ग्रोथ आहे आणि तिथून मायग्रेट होतात वेअर दे हॅव टू शो देअर ऍक्शन. NAA नॅफ्थलीन ऍसिटिक ऍसिड आणि 2,4-D 2,4-डायक्लोरोफिनॉक्सी ऍसिटिक ऍसिड हे सिंथेटिक ऑक्झिन्स आहेत, मॅन मेड ऑक्झिन्स आहेत, राईट? सो NAA and your 2,4-D, these are synthetic oxins. Remember, NAA and 2,4-D हे सिंथेटिक आहेत. ऍग्रिकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रॅक्टिसेस मध्ये आपण हे ऑक्झिन्स खूप वापरतोय. They will initiate the formation of roots. So whenever you have a stem cutting, ती स्टेम कटिंग जे प्लांट्स आपण प्रोपगेट करतो तर आपण त्याला पहिले ऑक्झिन मध्ये डिप करू, जसं पिझ्झा सॉस मध्ये डिप करता, नाही समोसा चटणीमध्ये डिप करता. तो रूट फॉर्मेशन ऑफ रूट्स इन स्टेम कटिंग अँड हेल्पिंग इन प्लांट प्रोपगेशन हा कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे ऑक्झिनचा. फ्लावरिंग इन पायनॅपल, आणि महत्वाचं लक्षात ठेवायचंय की यंग लीफ आणि फ्रूट मध्ये फॉलिंग ते प्रिव्हेंट करतात आणि ओल्ड लीफ आणि फ्रूट मध्ये ते प्रमोट करतात ऍब्सिशन. म्हणजे दे विल लाईक tell them to go out now. So when they are young they will keep them so they don't go early, and when they are old they will huckle them. So both of them and promoting what you call as abscission in the old ones and preventing in the early leaf and fruit, that will be done by auxin. सगळ्यात महत्वाचं ऑक्झिन ए म्हटलं की मला आठवलं पाहिजे ए अपायकल डॉमिनन्स. तर सगळ्यात महत्वाचा जे करतात दॅट इज अपायकल डॉमिनन्स. म्हणजे जी टिप आहे इट विल अलाउ द ग्रोथ ऑफ ओनली टिप अँड नॉट ऑफ द लॅटरल बड्स. तर जोपर्यंत ती टिप आहे इट विल नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ द लॅटरल बड्स. That is called as apical dominance. The apex dominates. It sees that the plant doesn't grow laterally, it grows only vertically.
So it has apical dominance. Decapitation, if you are removing that tip, डॉमिनन्स इज गॉन. ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. एनिवेज, आज मी जोकच्या मूड मध्ये बिलकुल नाही. क्विकली आपल्याला रिवाइज करे. हा माईक पण अर्धा तासात चालतो. सो आय एम गोइंग टू क्विकली रिवाइज दिस. सो अपाइकल डॉमिनन्स मी तुम्हाला म्हटलं की हा काय करणार आहे. अपाइकल डॉमिनन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लॅटरल बड. सो इन टी प्लांटेशन अँड हेज मेकिंग you can remove that, and that will help you in what you call as growing the plants laterally. They also induce parthenocarpy and a formation of fruit without fertilization. That is parthenocarpy in tambate. It works as 2,4-D. The synthetic auxin works as herbicide. Remember, it kills dicot plants. Konala kill karna to dicot, and it has no effect on mature monocot plants. So you can get weed-free lawns. So farmers, when they are growing monocots, they can simply spread 2,4-D. It will give dicots, and it helps in xylem differentiation, and it also helps in cell division. Remember, so multiple functions of your auxin. Auxin चे फंक्शन्स नंतर परत रिवाइज करू. जिब्रेलिन मी तुम्हाला म्हटलं की more than 100 types of gibberellins we have known. They are produced by fungi and higher plants. Remember, they have clearly given that is being produced by fungi and by higher plants, labeled as GA1, GA2, GA3. तुमच्यासाठी easy. More than hundreds of them. The first and the most intensively studied is gibberellic acid, that is GA3. The first and the most intensively studied is GA3, that is your gibberellic acid, and most of them, rather all of them, they are acidic. Increase in the length of the axis, internodes elongation, ha characteristic feature hai gibberellin sa. So they increase the length of the axin. Grape stalks madhe, if you want to have interested in good shapes, तर apple madhe elongation. So elongation in apple. So that is what is called as maintaining the proper shape of that particular apple. They delay senescence, so that the fruit, it remains on the tree for a longer period of time. It doesn't get old fast and drop out. So it remains there. The fruit will remain on the tree for a longer period of time, and therefore the market period is extended. So keeping fruit on the tree on a longer period, extending market period. And your favorite industry, the brewing industry, the daru. So there it promotes malting. Remember, malting in brewing, gibberellin. So malting promotes malting in brewing industry. So gibberellins promote malting. As I told you, I'm not teaching anything, no concepts. I'm just revising. Tomorrow is your test, so I thought I'll just give a revision. So simple revision only. Sugarcane contains sugar. Oh my god, so novel thing I told. But if you apply gibberellins, it will increase their length, and you can increase the sugar content and yield, and it will increase up to 20 tons per acre. So 20 tons per acre. It will hasten the maturity period in your conifers, juvenile conifers. The young conifers will mature fast, and they will form early seeds. So formation of early seeds, that is in juvenile conifers, is the function of gibberellin. Like auxin, I told apical dominance. Auxin, apical dominance, gibberellin bolting. You don't have to remember that. If you forget that, that is a crime you did. So apical dominance is auxin and gibberellin is bolting. So when a particular plant, it like grows, increase in the height, a genetically dwarf plant, you are increasing in height. The plant with rosette habit, beet and cabbage, remember. So beet and cabbage may bolting, that is the basic function of what is called as your gibberellins. Then you have cytokinins. We have seen that kinetin was isolated, like auxin was isolated from human urine. Kinetin you isolated from herring, a fish, a herring sperm DNA. You just cannot imagine from what they will isolate what. So the herring sperm DNA, it isolated this kinetin, the one which was promoting cytokinase, is a derivative of adenine, and you know that adenine is a purine, so it is a purine derivative. So autoclaved herring sperm DNA from there, and such, when they were searching in plants, they form zeatin. They found zeatin actually, and that was found in corn kernels and coconut milk. You heard about cow milk and buffalo milk, and now you have coconut milk. Anyway, so coconut milk and your corn kernels, right? They were responsible for production of zeatin. So they promoted cell division, obviously, like
I told apical dominance, bolting, I told gibberellin, cell division is to cytokinin, like most of the times, right? Synthesis, it takes place wherever the cells are rapidly growing, like your root apex, your shoot apex, your developing shoot bud, your young fruit. It will result in formation of new leaves. Now, when there are new leaves, there will be new chloroplasts. So, formation of new leaves, formation of new chloroplasts. Later on, your lateral shoots or your adventitious shoots. And remember, it helps to overcome apical dominance. Like Auxin is trying to see that the lateral bud doesn't grow, but then cytokinins will go and tell to the Auxin, what the hell you are doing now? I want to grow. So they will oppose apical dominance. Remember, cytokinin oppose apical dominance. I hope I am clear. So cytokinins, it opposes or overcomes what you call as apical dominance. Remember, one characteristic feature of cytokinin again is it delays a leaf senescence. Remember, when we are talking about leaf senescence delay, it is the characteristic feature of cytokinin. It does this by nutrient mobilization. So, assertion reason, like assertion is that cytokinins delay leaf senescence, and reason is that it helps in nutrient mobilization. So you're there, it is A. If the A reads like this, like both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of assertion. Yes. So it promotes nutrient mobilization. So nutrients move from one place to another, and it goes to the leaf which was about to fall down, and the leaf then says, okay, I'll wait for a while. So nutrient mobilization, it delays senescence, that is cytokinin. So cytokinin, as I told, cell division and opposes dominance and overcomes it, and delays leaf senescence by nutrient mobilization. I'm going to revise all that again. Ethylene, right, the gaseous hormone, I told, like one of the gaseous hormones which you have is your simplest one is your ethylene. So it promotes what you call as produce senescence. It is produced where there is a ripening of fruit, the horizontal growth of seedling, and the swelling of the axis, and the apical hook formation, as I told, in dicot seed. That is the main function of your ethylene. So in senescence and abscission of your leaf and flower, ripening of your fruit, it increases the rate of respiration. So when the fruits are ripening, bananas are ripening and other fruits are ripening, you see the respiration rate temporarily increases. So increase in that respiration is called respiratory climactic. Remember that respiratory climactic is the characteristic feature of your ethylene. It helps to break the dormancy of seed and bud. So if you're talking about breaking the dormancy, so it is your ethylene. So seed and bud ka dormancy, it will be broken by your ethylene. One or two people more have joined. If you could please comment that who has joined, I'll be happy to know that who has joined. Then तुम्हाला वाटलं तर सांगा कोण आहात तुम्ही, नाही तर जाऊ दे if you don't want to tell. Anyways, so as I told, it breaks the seed and bud dormancy. The potato tubers, they will like sprout. So sprouting in your potato tubers, germination of your peanut seeds, the internode or petiole elongation. So internode or petiole elongation in your deep water rice plants, the rice plants which are growing deep water, in those deep water rice plants, your internode and petiole elongation, it will be done by your, not auxins, not cytokinins, ethylene. So that the leaves and the upper parts, they can come above the water. So leaf and the upper parts are coming above the water. Formation of more root hair. Obviously, if there are more root hair, the area of absorption will also increase. The people don't want to tell who has joined, but they are enjoying listening. Anyways, so root growth and root hairs are growth and absorption, it increases. It initiates and synchronizes fruit sets in pineapples. Remember, flowering in pineapples was auxin. I'm going to revise again. But here, initiation of flowering and synchronization of your fruit set, that is your pineapple, is your ethylene. Flowering in your mango, and the most widely used PGR in all the PGRs, the king of the PGRs, the one used most widely, extensively, is your ethylene, but it's gaseous. How you're going to spray it? So you prepare aqueous solution of it. So aqueous solution of ethylene is your ethifon. So aqueous solution of ethylene is your ethifon. I again request the people who have joined, जो join हुए वो अगर comment में बताएंगे कि कौन join हुआ है तो I would love to know that. So ethifon, I told, that is the aqueous solution. So it helps in absorption. It helps in not helps in absorption actually. When it is aqueous, like it's easily absorbed
transport it and it can do its function well. So ethaphon, remember, ethaphon is the solution of ethylene which is being used. So from there it releases ethylene slowly. Fruit ripening of tomatoes and apple. Tomato is a fruit, yeah, but though I consider it a vegetable. So, but it's technically a fruit. It helps in like fruit ripening in tomatoes and in pineapple. It also causes abscission of your flower and fruit, the thinning of cotton, cherry and walnut, and increases female flowers in cucumber. And therefore it increases the yield, because the more female versions you have, the more fruits you'll have. So female flowers in cucumber and increase the yield. So you have to remember, when it comes to synchronization and fruit synchronization, it is your pineapple. When it comes to flowering, it is your mango. When it comes to aqueous solution, it is ethaphon. When it comes to fruit ripening, it is tomato and pineapple. When it comes to abscission, it is thinning of cotton, cherry and walnut. And when it comes to female flowers, it is cucumber. So thus it increases the yield. Anyways, the last one there is your abscissic acid. एवढंच मला करायचं होतं. हे थोडंसं लिहिलंय, एक दोन पटकन रिव्हिजन घेऊ, but that this you will find more detail in the earlier video. है ना, some 6 months ago I have posted. याचा आवाज गेला होता म्हणून मी सांगितलं. कार्तिक, आवाज येतोय ना अजून? म्हणजे मला ते कळत नाही ना, म्हणून विचारलं. तू आहे का पण? आर यू स्टील देअर कार्तिक? बाकीचे लोक तर कारण सांगत नाही ते आहेत का नाही. आय डोंट नो हु हॅज जॉईन्ड. देयर आर सम आय डोंट नो who have joined, but thank you for joining anyways. I think Karthik is not there. Karthik, तू आहेस का? आवाज येतोय का? मला ते विचारायचं होतं. Or other people there who are there, can you please tell that I am audible? Yes or no तो टाइप करा, Y और N. आवाज आ रहा है तो Y टाइप करो, नहीं आ रहा है तो N टाइप करो, कमेंट में डालो. I don't know. नहीं करेंगे आप? डरते हैं सब मुझसे. Who's there? Oh, thank you so much, Karthik. Thanks a lot. So, abscisic acid, like ABA, it promotes abscission, it promotes dormancy, the growth inhibit karnara, thambonara ek hormone. The one which stops the growth of your plant is your abscisic acid. It stops for good. It stops the growth. It stops the metabolism. It induces the closure of stomata. Remember, the stomata, they close so that the transpiration is reduced, because there may be water stress, a light stress, temperature stress. So it increases the tolerance, and therefore it is called as the stress hormones. You know, we have so much of stresses in our life. So it helps us to overcome all those, right? So from biotic, abiotic, multiple stresses, this hormone, it helps the plant to survive through all those stresses. It helps in seed development, maturation and dormancy, withstand desiccation, that is drying, and unfavorable growth के सारे conditions को पार करने में आपको कौन मदद कर रहा है? आपका abscisic acid. It is antagonistic to gibberellins. ये दो दुश्मन आपको याद रखने. Like cytokinin was working against apical dominance, and your abscisic acid is working against gibberellic acid. You have to remember that at every phase there are different PGRs. They may be complementary, like helping each other, or they may be antagonistic against each other. Yeah, fighting. They may be individual, like one hormone doing one function, not requiring the other, but other functions may be synergistic. Like when one or two hormones, they come together, only then that function will take place. So they may be working synergistically. More than one PGR will affect different processes like dormancy, abscission, senescence, apical dominance. ये सब एक हार्मोन की वजह से नहीं होता है. बहुत सारे हार्मोन एक साथ आके जब करेंगे तब ये कांड होते हैं. पीजीआर सिर्फ एक ही इंट्रिन्सिक फॅक्टर आहे, बट आपको याद रखना है की पीजीआर मुळे फक्त होत नाही सगळं हे. म्हणजे पीजीआरचं प्रोडक्शन स्वतः आपण म्हणूयात की कशाने कंट्रोल्ड आहे, कधी कधी लाईटनी कंट्रोल्ड आहे, कधी कधी टेम्परेचरनी कंट्रोल्ड आहे, जेनेटिक फॅक्टर्स त्याला कंट्रोल करतात. तर बरेचसे फॅक्टर्स हे पीजीआर चे मार्फत काम करतात. सो इट्स लाईक लाईट विल कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ अ पीजीआर, and then PGR will control the further process. Some genes will control the production of PGR, and then that PGR will control the process. So it is dependent on light, it is dependent on temperature. So different processes like vernalization, flowering, dormancy, seed germination, movements, all under the control of PGRs. Okay. So talking about the discoveries, I'll just go through it कारण हे मी ऑलरेडी घेतलेलं आहे. पण डार्विन, चार्ल्स डार्विन आणि फ्रान्सिस डार्विन, त्यांनी कोणत्या ग्रास मध्ये पाहिलं होतं? कॅनरी ग्रास. युनिलॅटरल लाईट इल्युमिनेशन
आणि FW वेंडनी कशामध्ये पाहिलं होतं, कोलिओप्टाइड टिप ऑफ ओट्स है ना, कोलिओप्टाइड टिप ऑफ ओट्स. तर दे आयसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम coleoptile tip of oats, oat coleoptiles. Darwin from canary grass, the Darwin father and son duo. E. Kurosawa from Bucking disease of rice seedling. Remember, it was caused by a fungus, Gibberella fugiculae. So it was a fungus. The fungus मधून isolate केलेला कोण आहे, Gibberellin, 1926. Skoog, he found that when he was growing the tobacco plant, so in the callus and the nutrient medium provided with auxins and all nutrients didn't grow. उसको क्या देना पड़ा, वैस्कुलर एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए. फिर ग्रोथ हुआ कैलस का, द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स ऑफ टोबैको. Skoog and Miller later crystallized that and they found it to be a substance promoting cell division, which was cytokinin, which they labeled as your kinetin, right? In 1960s, there were 3 hormones which were what you call as causing inhibitory effect, है ना, the inhibitor B, है ना, your abscission 2, है ना, or your inhibin or dormin, rather not inhibin, it is your dormin, and all these were later found to be only one, and that was labeled as abscisic acid. H cousins, they found that your ripened oranges, they were म्हणजे ते काहीतरी प्रोड्यूस करायचे आणि ते कोणाला राईप करायचे, बनानाज, आणि मग they labeled it this gaseous or volatile substance as your ethylene. So cousins are for ethylene, remember. Then you have your chemical nature, like indol wale jo hai, indol compounds, it is indol acetic acid, auxins, right? Then you have terpenes, the derivatives of terpenes are gibberellins. We know that they are acidic, so we call them as gibberellic acid. The carotenoid derivatives are abscisic acid. Adenine derivatives are purine derivatives, your favorite N6 furfuryl, है ना, amino. So N6 furfuryl amino purine one, the cytokinin, what you call it, so that is a derivative of adenine, and the gaseous one is the only one, that is your ethylene. One more thing which we learned is your development was sum of growth and differentiation. याद है आपको, it was growth and differentiation. So some extrinsic factors like your temperature, your water, your oxygen, right? All those factors, right? The gravity, all those factors, they are extrinsic factors. Intrinsic, the internal factors may be intracellular. Remember, intra may they are genetic, and intercellulars are these PGRs, the one which we saw just now. हे सगळे PGRs हे कोणते तुमच्या intercellular factor. Plasticity, if they are showing a change in their growth pattern, that is plasticity. If they are leaves, it is heterophyly. If it is due to environment or due to different stages, we have seen cotton, coriander and larkspur. So it was cotton, coriander and larkspur. That was your heterophyly due to different stages. In environment, we saw buttercup, different leaves in water and different leaves on land. And in stages, like different leaves in juvenile stage and different leaves in the adult stage. Differentiation, like I told, ki meristematic cells, when they differentiate, they change their cytoplasm or they stop dividing, they change their cell wall, like trachy elements, that is differentiation. So they were dividing, now they stop dividing and they form a particular structure, that is differentiation. If a permanent cell, which is not supposed to divide, it still divides. म्हणजे एक permanent cell आहे, तिला divide व्हायचं नव्हतं. Good evening, Arman. थँक यू. तर एखाद्या सेलला ज्याला डिवाइड व्हायचं नव्हतं आणि ती डिवाइड व्हायला सुरू करते, दॅट इज डी डिफरन्सिएशन. इथं मी तुम्हाला म्हटलो होतो कॅम्बियम, इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम किंवा तुमचा कॉर्क कॅम्बियम, दे आर द एक्झाम्पल ऑफ डी डिफरन्सिएशन. आणि हे डिफरन्शिएट झालेले सेल्स जेव्हा परत dividing again and they again get that meristematic activity, that is D differentiation. And when they again differentiate, you know, your secondary xylem, secondary phloem or cork, whatever you form, that is redifferentiation. So if they get again differentiated, so you started with meristematic cells, stop dividing, differentiation, again divide, de-differentiation, again don't divide, redifferentiation. So differentiation is also open. Remember, it is open because every cell. Thank you, Karthik. Thank you so much. Because every cell will like divide and it can form anything. So that is a
काय म्हणूयात अ वे ऑफ डिव्हिजन आहे ना, इट हॅज ओपननेस की इट कॅन फॉर्म एनिथिंग, सो दॅट इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. सेल जर टिप कडे गेली, इफ इट गोज टू द रूट टिप इट फॉर्म्स अ रूट कैप, इफ इट गोज टू द पेरीफेरी साइडला जर गेली तर इट फॉर्म्स एपिडर्मिस. तो सेल कहां जा रही है उसके हिसाब से सेल क्या बनेगी वो जो डिसाइड होगा. पटकन मी घेणार कारण मी हे माझा हा हेतू नाही आहे, पण 1-2 मिनिटात. टोटल ग्रोथ पर युनिट टाइम जर आपण कॅल्क्युलेट करतोय दॅट इज ऍब्सोल्यूट ग्रोथ. रिमेंबर वेन देयर इज अ टोटल ग्रोथ पर युनिट टाइम दॅट इज ऍब्सोल्यूट ग्रोथ. ग्रोथ पर युनिट टाइम बेस्ड ऑन कॉमन बेसिस ऑन इनिशियल यूनिट पैरामीटर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ. सो इफ यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट पहले कितना था अभी कितना है, दैट इज रिलेटिव. आपको याद है वो दो लीव्स, एक 5 से 10 हुआ, दूसरा 50 से 55 हुआ, तो दोनों में ऍब्सोल्यूट ग्रोथ कितना हुआ 5. एक 5 तर 10 झाला, दुसरा 50 च 55 झाला, दोन्हीमध्ये ग्रोथ किती झाली 5. ऍब्सोल्यूट ग्रोथ दोन्हीकडे सेम. आणि यहां पे रिलेटिव ग्रोथ कितना हुआ 5 का 10 हुआ, डबल हो गया. तो यहां पे रिलेटिव ग्रोथ 100% हो गया, यहां पे रिलेटिव ग्रोथ कितना हुआ 10%, क्योंकि 5 50 में बड़े हैं, वहां पे 5 10 में बड़े हैं, तो यहां पे रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है. कहां पे, यहां पे सॉरी, जो 5 से 10 हुआ. सो 5 to 10 रिलेटिव ग्रोथ इज मोर, 50 to 55 the relative growth is less. So total growth per unit time is absolute, common basis per unit initial parameter असा असेल तर that is relative growth. If only one cell is dividing after division it is arithmetic. You remember that equation LT is equal to L0 plus RT. यहाँ पे आपको याद रखना है the graph is a straight line. LT is after time t, L0 is initial, R is your growth rate and T is the time. Graph is a straight line. Geometric, every cell after division divides. 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32. यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा था. So यहाँ पे एक cell ही divide हो रही. W1 is equal to W0 into e raised to RT. Remember this curve was sigmoid. Lag, log, stationary. Lag, exponential and stationary phase, right? So यहाँ पे भी you have phases of growth, like you have meristematic growth phase, you have elongation phase and you have maturation phase. So 3 phases: the meristematic phase, the elongation phase and the maturation phase, where the cells are small and they're just dividing, they don't have like a lot of vacuoles or don't store much food, they are meristematic. Then they're elongating, then there is a lot of vacuolation, that is elongation phase, and they are differentiating, their cytoplasm is differentiating, their cell wall is differentiating, that is maturation phase. यहाँ पे sigmoid, यहाँ पे रूट ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट इज द एग्जांपल. अरिथमेटिक का याद रखो, रूट ग्रोइंग एट द कांस्टेंट रेट. और सारे प्लांट के पार्ट्स और सारे जो बाकी के नेचुरली ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है इसमें ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, इनका कर्व कैसा है सिग्मॉइड, इनका कर्व कैसा है सिग्मॉइड. ग्रोथ मेजरेबल है. ग्रोथ आप इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म से मेजर कर सकते हैं, पर वो आप मेजर नहीं कर पा रहे, इसलिए आप कोई ऐसी चीज मेजर करते हैं जो उसको प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो वॉल्यूम, एरिया, वेट, ड्राई वेट, वेट वेट, है ना, ये सब आप देखते हैं. एग्जांपल उन्होंने दिया है मेज का सेल, 1 मेज सेल उन्होंने बोला है और 17,500 सेल इंक्रीज इन द नंबर. फिर उन्होंने बोला है वाटरमेलन का सेल इंक्रीज इन द साइज 3,50,000 टाइम्स. तो यहाँ पे वॉल्यूम और मेज में इट इज द नंबर. सो मेज में नंबर और वहां पे क्या है आपका वॉल्यूम. तो हर एक जगह जो आप पैरामीटर यूज करेंगे दैट विल बी डिफरेंट. मेज में इट इज द नंबर, वाटरमेलन में इट इज द वॉल्यूम, पोलन ट्यूब है तो लेंथ और डॉर्सीवेंट्रल लीफ है तो एरिया. ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है क्योंकि जहां जहां पे मेरिस्टेमेटिक है वहां पे हो ओपन टाइप की है ग्रोथ, आप देखेंगे. अगर लेंथ बढ़ रही है तो वो कौन सी है, प्राइमरी. रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी ग्रोथ करेगा. लैटरल मेरिस्टेम से जो ग्रोथ हो रही है लैटरल वाली, तो दैट इज सेकेंडरी. तो सेकेंडरी ग्रोथ हमने देखा था किससे होती है, कैम्बियम. और आपको याद रखना है कैम्बियम किस में प्रेजेंट है, डायकॉट या फिर आपके जिम्नोस्पर्म्स. इसमें ही सिर्फ कौन प्रेजेंट है आपका, कैम्बियम. सो डायकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स दे शो दिस इंक्रीज इन द गर्थ, इंक्रीज इन द वेट. तो और इंक्रीज इन गर्थ हुआ तो सेकेंडरी, लेंथ हुआ तो प्राइमरी. सो आई होप कि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है. एक्चुअली मेरा मेन फोकस ये हार्मोन्स ही थे 5, ये मैंने आपको बस 2 मिनट में एक बार रिवाइज कर दिया, कल कुछ क्वेश्चन आ गया तो तो मेन आपको ये हार्मोन्स याद रखने. ऑक्सिन्स, जैसे मैंने आपको बोला ऑक्सिन में क्या याद रखना है, ह्यूमन यूरिन से हुआ है, अपाइकल डोमिनेंस कर रहा है, अर्ली में लीफ ड्रॉप प्रिवेंट, बाद में प्रमोट फ्लावरिंग. पाइनएप्पल में अपाइकल डोमिनेंस करेगा तो आपको डीकैपिटेशन करना पड़ेगा, टी और एच को साइड से ग्रो. 2,4-D हर्बिसाइड है.
IB है, Na2,4-D आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, जाइलम डिफरेंशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, और हर्बिसाइड वो डाइकॉट को किल कर रहा है, फ्लावरिंग पाइनएप्पल में इंड्यूस कर रहा है। जिब्रेलिन जैसे मैंने आपको बोला एसिडिक है, लेंथ बढ़ा रहा है, बोल्टिंग कर रहा है, सीनेसेंस डिले कर रहा है, ग्रेप स्टॉक्स एप्पल की लेंथ, रूट फ्रूट्स को ज्यादा देर ट्री पे रख रहा है तो मार्केट पीरियड एक्सटेंड हो रहा है, शुगर केन की लेंथ इंक्रीज हो रही है, 20 टन पर एकड़ तक इंक्रीज हो रही है, जुवेनाइल कोनिफर में सीड जल्दी बन रहे हैं, बोल्टिंग हो रहा है बीट और कैबेज में, रोसेट हैबिट, माल्टिंग इन ब्रूइंग वो भी जिब्रेलिन, साइटोकिनिन सेल डिवीजन, काइनेटिन हेरिंग स्पर्म डीएनए, कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क में जियाटिन, जहां पे रूट एपेक्स है, शूट एपेक्स है, यंग फ्रूट है, जहां पे सेल डिवीजन हो रहा है वहां पे साइटोकिनिन है। साइटोकिनिन अपाइकल डोमिनेंस को अपोज कर रहा है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कर रहा है, उससे लीफ सेनेसेंस को डिले कर रहा है, नए लीव्स नए क्लोरोप्लास्ट बनाने में मदद कर रहा है, राइट। इथिलीन बहुत सारे कांड कर रहा है, गैसियस है, सेनेसेंस फ्रूट राइपनिंग की जगह पर है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, डाइकॉट में अपाइकल हुक्स का फॉर्मेशन, डाइकॉट सीड्स में फ्रूट का राइपनिंग, और राइपन फ्रूट में रेस्पिरेशन बढ़ रही है, दैट इज रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक, सीड बड का डोरमेंसी ब्रेक, सीड का जर्मिनेशन, पीनट सीड का जर्मिनेशन, बटाटो में स्प्राउटिंग, इंटरनोड पिटियोल का इलोंगेशन, डीप वाटर राइस प्लांट में इथिलीन, रूट हेयर बढ़ाएगा तो एब्सॉर्प्शन एरिया बढ़ाएगा, फ्रूट सेट का सिंक्रोनाइजेशन पाइनएप्पल, फ्लावर का फॉर्मेशन मैंगो, फीमेल फ्लावर कुकुम्बर, फ्रूट का राइपनिंग टमाटे और एप्पल, तो सॉरी टोमेटो एंड एप्पल, और लिक्विड फॉर्म उसका इथेफॉन, और वो सबसे ज्यादा मतलब यूज किया हुआ पीजीआर है। और स्ट्रेस में जो अभी आपको हो रहा है तो जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा दैट इज एब्सिसिक एसिड, स्टोमेटा को बंद, ग्रोथ को स्टॉप, मेटाबॉलिज्म को स्टॉप, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को ग्रो करने देगा, वो आपका कौन है, एब्सिसिक एसिड। वो किसका दुश्मन है, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, तो एंटागोनिस्टिक किसको है, जिब्रेलिक एसिड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। So I hope it was okay. If anyone of you could really comment it was okay, so then we can stop. None of you there to comment that it was okay. Anyways, bye bye. Thank you. I only hope that this was helpful. This was fine. Anyone who is still there? Was it okay? I don't know who is still there. There is one person who has joined. One तो मैं ही हूँ दूसरे मोबाइल से. कार्तिक है, कौन है म्हणजे जो joined है अजून? हाँ. Anyways, bye bye. तुम्हाला टेस्ट साठी all the best. Take care. Bye. Share it with your friends. So thank you so much कार्तिक. But तू पहिला युनिटचा तयारी कर. पहिल्या युनिटचा एखादा चॅप्टर रिवाइज करायचं आहे का कार्तिक? आपण ते घेऊयात पटकन शॉर्ट रिव्हिजन मध्ये. Thank you so much for joining. No? Okay. Bye. Take care.